Hello, good morning. This is again Behind Our Smile. We are back again with fire topics with so encouraging discussion, so loving. Follow us on our social media platform, Facebook at Kings TV and YouTube at Kings Fraternity. I go by the name May the Boss Lady, and today I still have guests in the house. I have a female and a male representative because everything we're gonna discuss here, it is about female and male gender. Na lazima sisi wote tuwakilishe. But before I tell you what we are discussing today, let's give them a chance to introduce themselves. These are ladies first, but men in front. Okay. The ladies are supposed to come first always. But men in front. You always say that what a man can do, a woman can do better. So that's what. That's why I'm giving you the chance to introduce yourself, and then she'll do it perfectly. Okay. Hello guys. My name is Maiwa David, but pale mtano unanifahamu kama the Big Bazu. You can see it is represented. I'm the handsome boy, yes, the king of all your queens. Hey. So allow me to call you as for today, yes. For this session, allow me to address the handsome boy. The handsome boy, yeah? It is written on the front. Okay. Yes, so men outside there, come on, you don't have kakiru, you don't have money, and you have a pretty girlfriend. You're going to kaa vizuri anaweza pitwa na yeye sawa sawa. So I'm a lecturer. I teach mass communication. Right. And thank you for inviting me. Oh, you're so Behind Our Smiles. Yeah, it's Behind Our Smiles. Yes. Hello. Samaje. Niko best. Okay. Hi guys. I go by the name Nati Bronga, representing all the kings and queens in the building. We are here. Yeah, thank you too for hosting me. Yeah, I hope you're going to educate the public sure. in one or two, three things. Yeah, thank you. So what does the queen does? Well, I'm a radio presenter by profession. Oh, that is so interesting. Well, yeah, I'm also a reporter. Yani, tuseme tu in short too, I do mass communication. Oh, that is so interesting. And the most interesting part is that I see handsome boy. Yeah, like it's That is so interesting. So in short, Simona anafundisha pretty ladies. Oh, exactly. So in short, here I'm having a lecturer and a student. Because definitely he's a lecturer. So you studied at where he lectured. I mean, how has it been? It's been great. Lakini nikiwa mgeni. What? Haikuwa rahisi. Welcome medikalia. Haikuwa rahisi. But of course it's never easy for us. Yeah, it's never easy. But obviously the road to success is always rough. Of course. And you start with a single step. Yeah. So that is very interesting. So guys, today I want us to discuss about early pregnancies and early marriages. Yeah. Today nimesikia niko na the king and the queen hapa. So sijui what is behind those names, by the way. What a coincidence. How comes you're the king and she's the queen? I don't know any queen anani. Oh, when queen wanani? To me, I own my own empire. Hey, okay, you're so you know, in this society that we live in, haimanishi that we have to be with someone ndo tukue tisijukwe Mrs. Nani ama nani. So you have to stand for your own self. Even men nowadays, we love madenge wenye wako na kakitu kakiro yani. Mtu anaweza kitu kwa meza. I'm kind of worried here now. Because even the kind of question that I wanted to ask him kama nitatu hapa peke yangu nikijipia maswali. Tell me why you're supporting that you're the queen and anasema you must have. Okay, unajua like ile society ya kitambo ilikuwa that the men they're supposed to go and work, but the ladies or the women wanafaa kubaki home, yani wapate watoto. Unaona, yani kazi zote za nyumba ni zao, but in this society that we live right now, so with this generation Z of ours, hakuna kitu kaa hiyo. So mwanaume anataka ule that lady mwenye anajisimamia. So there is no way utaenda hapo sijui uanze kumpatia gharama na hiyo chumi ya hata pesa chumi unanitisha jamani. Hey, I wish I invited you guys in the discussion that I had bills splitting. Hey, kama you killing it. But it's very interesting. So tell us what you know about early pregnancies and also of course parenthood, early parenthood.
Early pregnancies. Yes. So I think kitambo kidogo I think we used to see this thing of early pregnancies. Even nowadays bado ziko, but not really. But unajua early pregnancies ni mtu anajitakia. Mimi sijaiona. I cannot blame anyone for it because hakuna mtu alikuforce kufanya what you did. Sio? Hakuna mtu alikuforce. Unajua most of the time you blame men. Men mbona ulale na mtoto mdogo upate mimba. Unajua nowadays msichana wa 16 years ukimpata naye pale hivyo nje unadhani hapo 25. Sasa mimi before nipata hiyo time kuniuliza uko na ID mama nionyesha ID yako sasa. Ushapita na yeye. Then kidogo unaambia huyo mtoto ulienda na yeye alikuwa mtu wa shule. Unaona? But I think ni responsibility ya kila mtu. Okay? You as a lady you have to know that kuna ile moment tunasali there is time for everything else. Wazungu wanasema. Okay. So, Carol. Well, I'm just going to differ na Kenya amesema. Sometimes it's not someone's choice. Unaona, yes tukatai like tunashindanga that man aliyeka udembol, unaona, but sometimes it's not kuna maybe unaweza kuta maybe kuna ile familia yenye iko na poverty, wote ni maskini, unaona, so udem anakaa hapo hivi anaona the only way naweza okoa familia yangu niende hapo hivyo nje nikae na ule mse wa ndudhini nini ndio atakuwa anipe pesa alafu naletea mtu wa familia, unaona. But again, before you proceed, let me ask you something. Do you have to use poverty and all that in the name of no, it's we don't have to use poverty. Like mindset. Okay. No, we are humans. Okay. So when we set our mind kwa kitu fulani, we just place it there. So ukiona like the only way to kufanya familia yangu iomoke lazima niende na umse, lazima niende umse. So in the process unakuja unapata this like hiyo early pregnancy yenye uko Mungu umepangia. Okay. Yeah. But remember it is a choice. It is a choice you made. It is a choice. Yeah, it's that basa lakini msishindange mkisema ati labda ni dem alijipeleka hapo azinama sijui si pia mabora atakanga hivyo. But that's why at the end of the day nimesema it is a choice. Let me ask a simple question about the early pregnancies. Who should the blame be on? Nobody. No one. Definitely you don't have to blame the man and don't have to don't blame anybody. You as a lady tukipatana kwa hiyo sector you enjoyed, I enjoyed. So the process and what really happens when it comes to maybe court orders, you find the man is found guilty on offense. But unajua at this generation that we are in right now, okay, for example like me umepatana mdem pale amekunice then bahati mbaya akapata ball. Unajua the society it won't look on the side of the lady because society saizi yenye imefika saizi like girl child is everything to a point whereby boy child alisaulika, so everything inakwanga like huyu amebeba mtoto wenyewe mimba, so watasikiza one side more than the other side, so utapata at the end of the day huyu boy child atakuwa blamed out of for everything. What do you think the male counterpart is found guilty of the court orders? Well, I can say they're not fair because watakangi kusikiza both side of the story. They only listen to one side of the story. So dem akisema mtu aliniforce nikafanya hivi, they'll go with that story. But we're supposed to listen at nini side zote mbili, at least tujue that side of the male na that side of the female, na wanafaa kuwa fair and just. Concerning maybe the early marriages, let me talk the early marriages. Why is it that the family, the community, or the society pressure so much to the girl child to get married? Well, for me, naweza ongezea tu about tu ni stories za poverty because unajua sasa ile kila mtu anataka tu kuomoka. Okay. Unaona? So anasema mtoto wangu akiolewa ni ile tajiri like anatuondoa kwa hii shida. So lakini kwa nini zingine anasema ni kaa culture because kama si atusema ni maybe wanaweza kuwa ni ile tajiri ile ya livestock. But sasa hiyo imetoka kutoka huko kitambo, but hii sasa yetu ni ile ya okay, ule boys ni tajiri, acha nipeleke msichana wangu hapo. All right. So what happens with family pressure there? Okay, about that, about the point, I think I can differ a little bit with Carol on the other side. In this generation, ukipatikana like kuna force mtu kwa early marriages, I think I can call you a gunhead in fact because I think
technology imekuja and everybody now knows you cannot. This is something that really happened long time ago. And ukikuja like in our country like Kenya right now, maybe very few communities, and I think inaenda ikiisha. Okay, saizi kila mtu anajua right yake. Whereas a lady unapata most of the people are educated, so they know that you are a lady, supposed to be educated, upate kazi yako pia, ufanye 1 2 3 things. So I don't think that like nowadays tunapata ile mambo ya early marriages. Na ukijipata kwa early marriages maybe ni wewe mwenyewe ulijitakia. No, they are still there because usually like okay like right now Vetu amesema kila dem anajua right yake, si ndio? So tell me the reason as to why hizo country not country, sorry, like Wamasai or Pokot, like why do they still practice FGM until now? Because of their culture, I guess, and I think FGM is a very very big thing. Now right now I think the government of ours, I think jaribu kufanya now, and it's very few. Hata kama inafanyika saizi ni kule ndani kabisa, because saizi ukipatikana unafanya FGM, that is you'll be sentenced. Utakuwa kalenda pale. So how is lack of education or even school dropping out affecting maybe the teenage pregnancies and also the early parenthood, and at what percentage rate? Well, obviously ukipata ball ukiwa mdogo, huwezi enda shule. Kwanza ukianza tu kupata tu symptoms. Okay, I'll give an example with me. Well, I have a son. Alright. Nilimpatanga kitambo. So I'm so proud. Thank you so much. Congratulations. Thank you. So mtoto like nilimpatanga nikiwa very young. Ndio nilikuwa naenda kuingia form 1. Unaona? So hiyo time sasa like oh my like sasa ndafanya nini, alafu like unaona tu your peers wako hapo hivyo, they are happy. Uko hapo hivyo uko na dumbo, yani unalea tu mtoto. You know that really self esteem yako inakwanga chini. Sasa alafu like for me, yani the society was treating me like okay, nilikuwa naambianga mama huyu msichana like acha kutembea na vijana aski sawa na matokeo, unaona? Yeah, but mambo za shule like kuna kwanga ni ile pressure, ni sijui atuananga tukikaa aje, but ndio sisi hatu na survive huku nje. Alright. So how do you think they should treat those girls with pregnancies? Well, wanafaa kutreatwa like normal people. Hadi kama ameingia kwa motherhood, like usiache like education yake stop hapo hivyo. Haimaanishi simply because huyo mtoto amepata ball ati ushaanda sijui uanze kazi nini, no. Like wewe tu like kama mzazi mzuri msaidie ajinue. You can also take care of the kid, mtoto wako akienda shule, unaona? Like the way my mom does. Naona hadi sasa niangalia mtoto, but nilikuwa nasoma. Okay. So but the society also, you're not supposed to be too judgy. Naona like sasa ati mtoto sijui hadi mnaanza kumtanga kwa society, ataanza kupata depression kidogo ndio yashajiwa. So wafai kuwa kijudge. So they should embrace and bring them back to society. So okay, about unajua in our society, mostly in African societies, unajuanga msichana akipata ball, it is the end of everything. But I think it is not end for everything, because you need to impress these people. Mtu maybe alipata, unajua kuna ile mnasemanga bahati mbaya, but mimi sijai agree kuna kitu ya bahati mbaya, because when ulijipeleka pale mka-agree and you did what you did, at the end of the day you know the consequences. So ndio if you have an protection sex, obvious you know the consequences. Sure. Yeah. So but we need to guide everybody, and we need to educate. Unajua we have those parents that maybe in this generation kuna wale parents bado they are not well educated, so that they believe that akipeleka mtoto wake shule then mtoto wake by mistake apate ball, anajuanga that is the end of everything. Ukienda kwa society they are being judged, na mpaka unasikia mimi naambia hebu soma na bidii wewe kama mtoto wa mtu fulani unaona alipata ball akiwa shule. Don't be like that person. So I think it's the role of the society to make sure that everybody, kama msichana alipata mimba by mistake, wacha akuje ale mtoto, akimaliza kula mtoto, she can go back to school and achieve her dreams at the end of the day. Alright. So do you think we can blame maybe the society or even the schools for not introducing sex education? But let's discuss this after the break. Continue sending us your views towards our social media platform, Facebook at Kings TV and YouTube at Kings Fraternity.
welcome back. Let's continue with the discussion. I'll read your comments after this question. So tell me, whom should we blame concerning the sex education to our children? Is it the parents, the school, or even the society in general? The parents. For me, it's the parents. Okay. Because before you go to the school and blame the teachers of the school, you have to blame the parents. But on the other hand, we have those parents that are not, can I say, confident enough to handle the conversation with the kids. If you don't teach, unajua hata Biblia inakuwa imeandikwa mtoto mleavyo ndivyo akoavyo. So me as a parent, I have my son. Sindio, I have a son. By the way, I have a son. Right. Okay. So it is my duty as a father to raise my son the way I want him to be raised. Because lazima nimwambie kijana, ukifika hii umri ukifanya hii na hii ni mbaya. If you do this and this, there are consequences. Before afike shule na mwalimu amwambie hii na hii kuna kuanga hivi na hivi, it has to start back at home. Are you together? So ukipata mtoto mwenye ana fail in life, don't blame the school first. Okay. Blame the parents. Can I ask you something before, because you are in a tertiary level education? Do you people have time with your girls and also the gents, discuss with them about the consequences and the causes and the effects of the sex education? Okay. In tertiary institution, we believe that everyone is mature. Okay. Kila mtu ni mbaba, huko kila mtu ni mbaba na mama, wako na ID, so we believe that everyone is mature. But kuna hizi sessions huwa zinapangwa mostly with tertiary institution, they bring counselors from outside, then they have this conversation and try to educate these people about several things about life. Yeah. That is so great. So whom do you think the blame should be on? And do you think on the same time, do you think tertiary level education, as he has said, as the HOD, right, should maybe put into consideration about the sex education? Because sometimes we assume, as you've said, women assume that those are big ladies and gents. Campus, imagine size in generation before we give your time to Karim, yeah? In this generation, mtoto wako 12 years, he or she understand everything. Mambo ya sex nini ukifika standard 6, I think kuanzia standard 6 pale kukuja juu umeanza kufundishwa mambo ya reproductive system. But on the other issue, the other way, you find that in school they just highlight, let me say they just highlight about the sex education, and maybe you need to get into deeper and educate those girls. At times you find a 17-year-old girl at the tertiary level, right? And you guys assume that those are grown-ups. That's what and kwa hiyo process ya to grow up, anatakanga kujaribu and to know what happens. That's why nimekwambia, obvious in colleges and universities there's those sessions that we have severally. But nimekwambia majukumu ya kwanza before hata mimi kama mwalimu au the counselor started teaching someone about sex education, it must start back at home. Alright. So wewe kama for example you have a lady, you have a girl. Lazima ufundishe msichana wako. Ukienda kwa wanaume umevaa skirt unastahili kuvaa hivi. Unastahili kukaa hivi, unastahili kufunga miguu yako, unastahili kufanya hivi. Hiyo sio vitu wanafunzwa huku shule. You have to start back at home. Then ukikuja shule, then the work of the teachers and the work of the, I think every school unajua inakuwa na hizo counseling sessions. It's just to tell these people how they're supposed to live their lives and the consequences of something. Alright, so what's your take on this? Well, I'll just echo his words. Pia nitaagree na yeye because everything starts at home. So huo mzazi akiwa shy hapo, okay, let's say hauna sema uko na watoto kadhaa, si ndio? Kama haelewani na, yani kama wewe mzazi kama uko shy, obviously unaweza ndo ambie that first born of yours, like go talk to this person, like mimi nashindwa kuongea na yeye na juu nyinyi mko almost the same age, mtaelewana, unaona? So everything has to start at home. Ndio at least ule mtoto hadi akiingia shule ako na knowledge. Mama aliniambia nikipata mimba nitajua vile nitafanya, unaona? So like ama atanifukuza kwa nyumba. Lakini atukiacha weka hapo mzazi sijui ya there nini unaachia mwalimu kila kitu. Mwalimu akupeangi everything. Na also pia kwa tertiary, vetu teacher sorry. Vile tu handsome boy amesema like we always assume that kila mtu
nini sindo. Obviously huwezi kutoka uanzie kwenyu mpaka ukuje university kama ujue anything about sex. Obviously you must have that simple concept about sex, unaona. So maybe hao walimu wakuja anze kukuambia like ile njia maybe unaenda si nzuri, unaona. Hapo ama maybe like unafaa consider your career right now before you engage to something, ama if you're engaging to sex, have protected sex. All right. Yeah. So, let's first go through a comment. I can see Mary says that the parents should put into consideration about sex education. I can see Doreen say that the discussion is okay. Nasema handsome boy yasalimiwe sana. I can see Edu. I can see Edu, he's saying he's rocked in from Umoja. Nona Gatia nasema it's very nice. Actually that is true. The blame is always on the boy child. Nona Willie anasema the ladies also, it's their responsibility to take good care of themselves. I can also see Vani and Beatrice, Lucy, thank you so much for tuning in. Can I have your comments? Well, on this side, I'm having Koi from Kiambu, anasema locked in. Also, I'm having Jen Rose, I'm having Simba, the boy. Also, I'm having Kushman. So far, so good, loving the show. Alright, do you have some comments? Okay, on my side I see Brian Givenja ananiambia anakanga pale Juja lakini ananiambia kwa Runda, sijui anafanya nini Runda. Ananiambia show iko sawa. Thank you for the topic. Anasema by the way anasema the responsibility starts back at home before ufike to a tertiary institution. Okay. Yes. So thank you so much. What are the effects of early marriages? Effects of early marriages. Mostly, I think watu wanakuwa na effects sana kwa early marriages are ladies. Kama tu vile tumeanza kusema, because for example, you are underage, umepata ball, who is going to drop out of the school? It is you as a lady. Sio? Mwanaume wewe mwenye alikupatia ball atafanya nini? Tendelea na masomo yake hadi amalize. Hadi amalize. Unaambia kuteleza si kwa muda. Of course. Ataendelea kwa mwiko si mwisho. Kuvunjika kwa mwiko si mwisho kupika ugali. Alright. Sawa. So that lady not a dropout. Naona obvious a lady can continue the studies but itafika, unajua kuna ile ball inafika pale fulani you cannot go. Even you as a young lady utaki kuenda, utaki kuji expose like but the guy is still learning. That is the area of major effect of the early pregnancies. Alright. Yeah. Well, same case to me. Obviously the lady is the one who ndiye wanapoteza kila kitu, because hata kama like wanaendanga ajui nafikanga place wanaanza wazazi wao urudi wanaanza kuwa na hapana yule chalia achukue responsibility. So acha tuambie like the government ama tuambie hao watu wakubwa like that man tried to kushika mtoto wangu cha nguvu, unaona, ndio at least hata yeye suffer the consequences, unaona. But the lady is the one who suffers the most because yeye anapata ball, yeye ana drop out of school, like yeye anakuwa na stigmatization from the society like in a very very high percentage. How are you going to protect these early marriages in this 21st century? For example, you are a lady kuna akili zako 5, sio? And the ladies tunajua na kwamba you are a lady, you have 6 senses. Okay. Because tunaambiwa according to science tunaambiwa ladies they have 6 senses. Sasa wewe unajua vizuri wa dating Kamau. Kamau ana kazi. Kamau analelewa na mama yake. Kamau analipiwa rent na mama yake. Kamau anapewa paka bus fare na mama yake na baba yake. Hana kazi, bado ni msomi, anasoma kama wewe. You agree and go and sleep with him. You are pregnant. So huyo mwanaume atateka aje responsibility? Mwenyewe ajui responsibilities. You see. So I think most of the time for early pregnancies mean that I blame the ladies more. Because I think a lady who is 17 years, 19 years, okay, I think you understand. Unajua vizuri, when I sleep with this young man, this man young cannot take responsibilities. Why go and open your legs, in fact? And that's why nakwambia. And that's why I'm telling this. It's the duty of the parents back home to make sure that they educate their daughters. I mean, I'm not blaming the boy child. I'm not blaming the boy child 100%. My blame inakuja kwa girl child. So it is the duty, and also the parent back at home. It is your duty to make sure that
you educate your daughters. Mostly hao kwa 17 years 18 years kuna ile adolescence sio wasumbua. Unajua damu ni moto, but you have to know how to control. Hata mwanamume unaenda naye lazima muangalie. Huyu mwanaume anaweza responsibility. Hata kama mnaambiana ati mtoto anakujana sani yake, there is nothing like that. There is nothing like that, So you have to make sure that huyu mwanaume niko naye anaweza na responsibility. If there is a responsibility, please ladies, close your legs and wait for the right time. Kamau watakunikiwa Anjiko atakufungua miguu. Yes. What is your take on this? For me, I will blame both parties. Number one, I'm going to blame that lady for not using the sixth sense. Naona? So ndamblame kwa sababu obviously najua like this person of mine hana kazi. This person of mine like hata maybe nikiweza mwambia niko na ball ataruka, unaona? So you're supposed to think, and just think critically, unaona? Also I'll have to blame the boy child before ufikirie kunini kufanya hiyo kitu. Fikiria consequences like yuko ready kwa baba at that age, unaona? So fikiria maybe I don't know, but kuna protective ways of having sex. Alright. Yeah. So you kama unajua uweze tumia mipira basi. Achana nayo just achana na hii mambo. Tunaambiwa si sabuni itaisha. Iko tu na ina expiry. Yeah, so you just kama Joroge alitambia pale utajua Joroge alikuwa hapo nini. Kariuki akikuja kesho bado ata-continue. So you just abstain until the right time. Sure. So for the ladies nazawaambia like as ladies ni tunaangaliwa sana kwa society. Tunaangaliwa like hata kijana si sana juu kijana anaweza drop out of school aende afanye kazi zingine mingi, but for the lady like yes wanataka kumaliza primary, umeenda high school, umeenda university, you have your own job, unaona? Ndio ukikuja hivi kwa society wanasema that lady can stand up for herself, unaona? Right. So si kama si kama the men, unaona? So the ladies like you can abstain. If you can't abstain, just use protective ways to wakati unajienjoy tu. Okay. So, let me ask something. Kwa nini vijana wanaruka ball? Sasa. Vijana wanaruka ball. Sasa inategemea. Unajua kuna ile sense unajuanga. Karemi maybe unajua kila boy anajua girlfriend yake vile anakuanga. Na hakuna boy anajua girlfriend yake vile yako. Obvious mimi kama niko na girlfriend, for example, you're my girlfriend. I know mara ngapi nimelala na wewe. Obvious. Nowadays men are very creative. Men wako na knowledge. Utapata kama wewe uko na boyfriend naja kuuliza periods zako zinakuwa na lini na lini. You are dating someone you're not dating. You're not dating, you're dating yourself. Because even men nowadays count the days. Oh, okay. Maybe you mwanaume yuko ready for responsibility. Utakuja kuuliza, "Hey, Mary boss lady, nataka kujua dates zako ni gani?" Ndio siku kwenye utaenda umess pale hivi. Unajua we have these kind of ladies wenye umezoea. Ameenda kalala na mtu amelala kule hivyo because anajua my man is a responsible man. Amepata ball huko for example. Unajua mimba ya 1 week huwezi jua kama mtu akona ball. You see. Then anakuja kwako, unalala naye na make sure hiyo siku hakuna kutumia protection. You see. Then after month imeisha unakuja unaambia, "Hey, handsome boy, Bazu. Period yangu imeruka." Ati sio ni period imeruka ya siku moja. So me as a clever man, nitakuja. Tutasabua days bwana. Alright. Yes, and obvious that's what nimekwambia, kila boy anajua na demu yake. So unajua kama boy wako kama demu wako unajua ni wako peke yako, obvious. At the end of the day wewe ukabol. Alright. So what do you think about it? Well, hey, my boys kuruka ball. Tena inategemea una date nani? Yeah, inategemea una date nani. At the same time that's stupidity, if I can say, of the highest level. Kwa sababu unaruka aje ball na yet ni yako. Okay, atukate like mademo anakuanga clever anakuja anakuwekelea hiyo ball ni yako. But kwa nini ukuje uanze kusema hiyo ball si yangu? Okay, lakini that's story for another day, but hawafai kwa don't get too emotional this. Can I add something? Yeah, si ati kuruka, I think inaweza tetea boy child kidogo kuna hiyo story tu Karimu umesema kuwekelewa. Then nimekwambia it depends who you are dating. It depends who you are dating at the end of the day. But kama unajua yes, kama mimi najua wewe ni manzi yangu peke yangu. Unajua kuna tu wale maboy na that's nimekwambia kuna wale because kuna wale tu unajua obvious alifanya kitu lakini hataki kuwa ataruka sema si yangu. But
if you know the kind of, that's what I'm doing. As a lady, you have to use your safe film, and I think you're the person who have said that. Okay, we're going to continue with this discussion coming next Friday. Kwa sababu lazima tujue kwa nini nyinyi watu mnataka kunini. Give us your social media handles as we live. Social media handles peke yake. I hope tungeongezea time kidogo lakini sawa. Okay. Take shortest time as possible. Anaitwa the Big Bazoo. You can see here hapa hivi au Maiwa David. Ukipenda zaidi unaniita Baba Declan, the king of your queens outside there. Pale social media unaweza nipata. Sasa hizi niko kila pahali. I used to dharau TikTok. I used to dharau TikTok but ni ya content creation too. Yeah, sawa. So pale Facebook unaweza nipata at Maiwa David. That's the official Facebook. Then Instagram niko pale Maiwa David, Twitter X, squeeze naitwa X. I don't know the intention of that person akaita Twitter X. So X naitwa Maiwa David _David_Odanboy. Alafu pale hiyo TikTok pata tu kama Kings TV. Alright, that is so interesting. Well, for me, Facebook Natibronga, YouTube Kings Fraternity. Also pia tuko na account nyingine Facebook at Kings TV. Na bado kama mtu kwa kuuliza siku zako za period, you're not dating. Same mimi nimesema it's the handsome boy. Thank you so much for tuning in. Your man must date Manchester United. Thank you so much. If your man is not supporting Manchester United, you are dating yourself. Thank you so much. And thank you so much for tuning in. This was Behind Our Smiles. Kwenye tujasoma comments then. I promise next time we'll start with the comments. Continue following us on our social media platform, Facebook at Kings TV and YouTube at Kings Fraternity. I go by the name May the Boss Lady. See you next Friday. Bye bye.